So what's happening right now here? What are you doing? Crazy stuff. Crazy stuff on a 40-year-old boat. Good morning! So today we are installing the wind instrument up on the mast, and I don't know if you remember this, but the last time I pulled Max up the mast it was a little bit, it didn't work out that well. So today our friend Fu is coming over and he's helping me to get Max up the mast. And yes, that's what we are doing today. It's supposed to be very calm and a good day to do this. To install the new wind instrument, we have to route the new cable from the inside of the boat all the way up to the masthead. So the first step was to tape the new cable to the old one. Das ist ja blöd, wenn ich mich an der hochziehe und das ist halt da vorne. Und da vorne ist halt mehr Platz. Ja, ich habe auch kein... Then Max needed to climb up the mast. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich weiß auch nicht. Also, zieh mal raus. Ja? Ja, ich denke, das steht in der Kurve an der Kurve. Ah, okay. Jetzt stimmt es einfach drauf. Das ist frech. Oh! Okay, passt das? Okay. Our mast is about 15 meters high, and while it was much easier for Fu to pull Max up, it took them a while before he actually reached the top. Okay, stopp. Kurz. So, ist jetzt verstanden. So, was sagst du? Und ich spanne es hier unten ein bisschen mehr. Ja. Okay, stopp. Once Max was up in the mast, it was time to take down the old wind instrument. It would have been quite difficult to take all the tools for the installation up there at once, so in order to make it easier for the man in the mast, we used the bucket to hoist up the required tools at the actual time he needed them. The next part of the project was very tricky. The inside of the mast contains a narrow pipe where the cables are routed through, so there is little room to navigate the new cables up the mast.
The part where we connected the old cable to the new one was the most difficult to get up in this pipe. Stopp! Ey, ich glaube, das geht nicht durch. Was geht nicht durch? Ich glaube, dass man da herunten, dass das zu schmal ist, dass die Verbindung von die zwei Kabel, dass das durchgeht. Einen Moment schnell, ich gehe schnell runter, ist okay? Ich schau da mal mit der Stirnlampe rein, das ist echt. Was du, das ist es. Warte mal ganz kurz, vielleicht Ja, kann man so. das einfach mit dem Schrauben ziehen. Schauen wir mit dem gleich. Das ist ein bisschen größer. Ja. Noch etwa 2 Meter würde ich sagen. Kurze Pause mal. Nein. Ah, du! Ja, warte mal kurz. Stopp, schnell! Das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob. Okay, ja, erstmal nur mal ziehen. Okay, ich würde sagen, es ist noch etwa 2 Meter. Okay, ja, ich hab die gehört, ja. Okay, gut. Stopp! Stopp! Okay. Okay? Ich glaube, er zieht. Ja. Er hat's. Yes! Pretty. That's how it's done. Ja. Wie hübsch. Ist voll cool, oder? Ja. Achso, was ist da? Okay. Das steht nach vorne weg, oder wie? Oh, nach rechts raus. So? Ja, so. Okay. Okay, da hat so ein Haken dran, so eine, Ja, die steht da raus, nach Backbord. ja. Okay.
Ups. Oh Gott. Ja, ist der Akkuschrauber da drin? Cool. You, me and B&G. Regular day on Makani. Daily. Once the bracket was mounted to the masthead, we sent up the new wind instrument. Max used some Sikaflex to seal the holes where the old wind instrument was mounted to the mast. During the installation, we discovered another little problem that we need to look into. But that's a job for another day. Passt. Okay. After almost 2 hours up in the mast, Max was finally able to come back down. Hallo. Das war schon wieder sehr heldenhaft. Crazy, hä? Oh, das ist gut. Aber das ist du auch. Ja, du hast jetzt wahrscheinlich keinen oder? Du hast schon gezittert da. Ah, ist schon okay. Nice. Yeah. How's it looking? Good. No, I think it's really nice. And it's a solid installation. Woohoo! Yeah. Oh. Thanks for watching. Subscribe and join us next time when we install new gas pipes. See you!